I see few of the devotees are singing and few of the devotees are sitting here with closed doors. Я вижу, кто-то поет, а кто-то не поет. Whenever there is Nam Sankirtan, we must participate. Когда мы слышим Санкиртана, нам Санкиртана происходит, надо участвовать. Participation can be done in 3 ways. Тремя способами это можно делать. First, you can start singing with the lips. Можно повторять губами. Then you can engage your hands in seva by clapping. Потом можно похлопывать ладошами. And if the mood turns ecstatic, then you can start dancing. А если экстатическое чувство переполняет сердце, можно танцевать. This name of Lord is very glorious. Имя Господа очень славно. Especially Krishna himself is glorifying his own name. Особенно Кришна сам представляет свое имя. He says, Yene purva sat janmam vasudeva samarchanam tanmukhe harinamani sada tishtati bharata. He is addressing this to Arjun, saying that, oh Arjun, not an ordinary person will be able to utter my name. Кришна говорит Арджуне, Арджуна, знаешь, что обычный человек не сможет повторять мое имя. Yene purva shatajanmam. Shatajanmam means 100 birth. Шатаджана значит 100 рождений. So the person who has performed my archan, puja, austerities in previous 100 birth, that person will be able to utter my name. Только человек, который совершал 100 жизней, пуджа, аскезу, изучал веды, может повторять мое имя. Tanmukhe harinamani sada tishtati. That person will be able to utter my name non-stop. Такой человек сможет повторять мое святое имя непрерывно. And this name is so glorious. Kapil Bhagwan, he is also saying to his own mother about the glories of name. Это имя настолько прославлено, Капиладев тоже своей матери Девахути рассказывает о славе святого имени. Kapil Bhagwan is saying to his mother Devahuti, Aho vat shwapacho hato gariyan yad jivagre vartate nam tutyam. He says that this aho means he's very astonished. When we see any miracle or something like that, we become astonished. So Kapil Dev, he is also very astonished about those who are born in a low-class family, who are hog eaters. But that Chandal, Swapacho means the one who eat the meat of dogs. So those hog eaters, even that person who is born in such a lower caste family, but if utters the name of Lord, Aho but Swapacho Ato Gariyan. Ato Gariyan means he will be very high-class devotee. He is very worshipable, even though born in a low-class family. Who Yat Jivagre Vartate Nam Tubhyam, whose tip of the tongue is taking the name of Krishna. И Капиладев, он рассказывает своей матери Девахути, осталось свое имя, и он говорит Ахо Свапачо Гарьян. Ахо значит сильное удивление, он удивляется тому, что любой человек, даже если он родился вне физической системы, вне благоприятных условиях, он может повторять это святое имя. So it doesn't matter even if he's born in a low-class family, but uttering the name of Lord will make him very worshipable. Неважно, в какой семье он родился, в какой касте он родился, это святое имя сделает его высшим объектом почитания. And that person who is uttering my name, Kapil Dev says that he has done 4 tasks in his previous birth. Капиладев говорит, что тот человек, который повторяет мое святое имя, уже совершил 4 вида действий просто. He says, Tepus tapaste. Tapaste means he has done all the type of austerities. Тапас значит, он совершил все виды аскез. And then Juhu. Juhu means yagya. All the type of fire sacrifices has been done by him. Джуху значит, все виды жертвоприношений были совершены. Then Shashnu. Shashnu means he has took bath in all the holy dhams. Шашна значит, он совершил омовение во всех святых местах. And Brahma Anu means he has learned all the Vedas. И Брахма Ану значит, он изучил все веды. So if someone utters the name of Lord, which means these 4 tasks has been done by him already in the previous birth. Поэтому тот, кто повторяет святое имя, значит, что эти задачи были выполнены в прошлой жизни. Now, if you guys are sitting here and chanting the name of Lord, it is for sure that you have done these 4 tasks previously. Если вы собрались здесь повторять святое имя, то точно вы в прошлом совершили эти все 4 вида выполнения. And especially Kapil Dev says that Jivagre, that on the tip of the tongue, if someone utters the name of Krishna, then he is that glorious. Then what to say about those who are uttering their name by the complete tongue? И он говорит, что Джихвагре, даже на кончике имени, на кончике языка, если повторяет святое имя, что же говорит
тех, кто в полную силу это делает. And especially those who have took out some time for sadhu sang and they have come here by their feet, they are attending sadhu sang. In fact, they are more glorious. А те, кто осознанно пришел в саду-сангу в поисках какого-то духовного продвижения, те еще более славные. And those who possess Shraddha in their heart, they might have got something for Thakurji to offer. That Kapil Dev says that I cannot glorify them by my words. А тот, у кого еще больше веры, кто-то что-то как-то поучаствовал, что-то принес для того, чтобы процесс состоялся, Белдев говорит, я даже не могу прославить. So Vishnu Chakravarti Thakur in the commentary of this shloka says that by commutative nyaya, there is one rule in which if a person he is able to lift 21 kg, then for sure he is going to lift 5 kg. So similarly here, Vishnu Chakravarti Thakur by this nyaya, he is glorifying that the person whose Jivagre means the tip of the tongue is glorifying Krishna name, then for sure those who are doing much higher than this, their glories cannot be expressed by words. Поэтому так же, как Вишна Чакраварти, он такую логику использует, что тот, кто может поднять 21 килограмм, он сможет легко поднять и 5 килограмм. Поэтому также здесь, тот, кто хотя бы на кончике языка, у кого танцует святое имя, тот совершил все всевозможные поклонения и благочестивые поступки. А что же говорить о том, кто полную силу повторяет святое имя? Which is why this name of Lord is very glorious. We should not sit quiet when Nam Sankirtan is done. Поэтому это имя очень-очень славно, и мы не должны сидеть спокойно, когда повторяем. Clap with your hands, speak from your lips. Хлопайте в ладоши и повторяйте. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Everyone, Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Few people feel shy while raising their hands. Я вижу, что кто-то пару человек еще стесняется поднимать руки. Raising the hands, it has two meanings. Поднимать руки вверх, два значения в этом есть, два смысла. First meaning is that Lord Himself is as if raising His hands and He's saying that I cannot do anything to you. I have no solution for you if you are not taking my name loud out clear. Господь поднимает руки и говорит, ну, если ты не повторяешь мое имени, как бы. Sometimes like the person fades up, oh, I'm done with you. Hands up. Like он говорит, все, с тобой все понятно. I have given my запущенный вариант, все, нет, все. I have given my naam to you. I have given sadhu sang. I have given dham. I have organized a lot of parikrimas, things like that. Guru Vargas, a lot of things are doing. But still, if you are not willing for bhakti, nothing can be done. Господь говорит, что ну я тебе дал садхусангу, я тебе дал дхаму, я тебе дал харинаму, я тебе дал шастры, все я тебе дал, поэтому если ты как бы не используешь, то все, сдаюсь уже. The actual meaning says this raising two hands is like we are surrendering. We are surrendering to, you must have seen Goura Prabhu, both of them with their hands raised up, they are dancing in ecstasy. So what these two hands raised up shows, even Mahaprabhu has also surrendered. Like when we raised, when police will capture any of the culprit, they will ask him to hands up.
Similarly, we are also raising our hands when we are surrendering to Lord. На самом деле, поднимать руки вверх, это значит предаваться Господу. И сам Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху, они также играют роль преданных, несмотря на то, что Верховный Господь, он играет роль преданного, и он как бы просит прибежища у Господа. И когда полиция ловит преступника, на английском даже так и звучит surrender, сдавайся, как и здесь, я сдаюсь, Господь. The question may come up that why Mahaprabhu and Nityananda Prabhu are raising their hand? Who did they surrender to? И вопрос возникает, кому же они тогда предаются, сдаются, кому они есть. Mahaprabhu actually surrendered to his Karuna Shakti, his Kripa Shakti. Махапрабху сдается своей Каруна Шакти или Крипа Шакти. He has this potency, this merciful potency, and he surrendered to him. У него есть эта энергия, энергия милосердия, и он сдается ей. Usually, Mahaprabhu, in other incarnations of Krishna, he has this Ichha Shakti, wherein if he will desire, then the Kripa Shakti will work. Then he will deliver someone. But here in this magnificent incarnation of Sriman Mahaprabhu, he asked his Kripa Shakti to move forward and his Ichha Shakti will stay behind. И здесь он говорит, что у него обычно вот Ича Шакти, да, и вот у него какое-то желание возникает, да, благодаря Ича Шакти. Ichha Shakti means the desire, desiring potency. If Krishna will desire that I have to deliver, I have to kill Kamsa, then the Kripa Shakti will come into action, and while Krishna will kill Kamsa, then he will get deliverance. But in Mahaprabhu's pastime, it is just opposite. The Kripa Shakti is moving forward, the Ichha Shakti, even if Mahaprabhu did not desire, if Kripa Shakti has decided that I will deliver this soul, then Mahaprabhu is surrendering to it. И, в общем, такая тонкость в том, что Ича Шакти, да, она Махапрабху сначала желает, и потом Крия Шакти, Господь обычно желает, да, и потом Крия Шакти, она выполняет это действие. А здесь наоборот, Крия Шакти сначала он действует, а потом как бы желает. Милость. Милость хочет спасти, а потом желание, а Господь, может, не хочет. Да, милость хочет спасти. У меня просто, знаете, какой философский вопрос, поэтому у меня как бы немножко диссонанс. Кто такой Господь? Да, он же формирует вопрос, что если его форма, даже его тело, это продукт шакти, да, то сам Господь – это его желание. Поэтому, когда у слова Ича Шакти, да, вот, сбило стол, да, то уже Господь тогда, если это не его желание. Ну, поэтому я пока об этом думал, я немножко не врубился. Можно спросить, пожалуйста? Actually, why I confused a little bit, because this Icha Shakti, I heard Krishna himself, his body is a product of his Shakti, but his desire it is himself, so I don't understand Icha Shakti. Krishna has a lot of potencies, and amongst them, one of them is Ichha Shakti, the desiring Shakti. The other one is Kripa Shakti, his mercy has to perform. So there are different potencies of Krishna. Not to count, to give a count, they give three majorly. Sarup Shakti, Radhini Shakti, like this. But he has innumerable potencies. So out of that, Mahaprabhu's incarnation is the incarnation wherein he has surrendered to his Kripa Shakti, his merciful potency. Да, Господь, он обладает, ну, говорят, что бесчисленным числом энергии, главное из которой совладение с Сандини Самвит. Также у него есть еще Шакти, которая отвечает за желание Ичи Шакти. И поэтому вот в этом воплощении Махапрабху он передает свои Крипа Шакти. So when we raise hands, we are actually surrendering. Поэтому, когда мы поднимаем руки вверх, мы как бы передаемся. Like the baby calls out for mother with hands raised up, or take me in your lap. Когда маленький ребенок, он тянет ручки к матери и говорит: мама, пожалуйста, возьми меня. Similarly, raise your hands loud and chant out loud. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer my unlimited obeisances to the lotus feet of my Gurudev, Paramarattam Shri Srimad Bhaktivedanta Sri Goswami Maharaj, and to all our Rupanuga Acharyas, Paramarattam Shri Srimad Bhaktivedanta Maharaj, Paramarattam Bhaktivedanta Sri Madhava Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupad Bhaktivedanta Sri Tirtha Maharaj, Param Gurudev Varga, Nityalila Pravishtam Vishnupad Bhaktivedanta Sri Narayan Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupad Bhaktivedanta Sri Raman Goswami Maharaj,
all the Rupanugacharyas, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavi, I pay humble obeisances to all. Прежде всего, предлагаю свои смиренные поклоны Мандише, Гуру, Вишнапад, Аштадраши, Шанабхати, Шипару своему Махараджу, всей нашей Рупану Шримбхакти Нарайне своему Махараджу, Гурудеву и всем собравшимся преданным. Yesterday we were having discussions about Sri Jiva Goswami Pada and his life history. And today when our Indu Mukti she sang the song Yam Kali Rupa Sharira Dhara, it reminded me of how the 3 days festival of Sri Rupa Goswami Pada Tirobhav will be celebrated in Vrindavan. And at the time of Param Gurudev, this one bhajan would be the topic of discussion for everyone. И вот сегодня, когда Инду Мукти пела этот баджан Ям Кали Рупа, то я вспомнил о фестивале Рупа Госвами, который основал Шрила Бхактивинода Нарайана Свами Махарадж, который проводится в Шри Санатангалде Матхи. The glories of Srila Maharaji are so enormous. He was such a Rupanug Acharya. Every year he would organize this festival, and throughout his lectures you will see this pinch of Rupanugatva in his all lectures. И вот на этом фестивале очень подробно разбирается этот баджан Ям Кали Рупа, и как бы, да, вдохновитель этого фестиваля Шрила Бхактивинода Нарайана Свами Махарадж, который называют Рупануга Ачарьей, и обсуждают славу Рупы Госвами. In this bhajan, the glories of Rupa Goswami Pada has been given in a very like Gagar mein sagar, like in a very compact manner. И когда от Шрилы Бхактивинода Нарайана Свами Махараджа позит это Рупа Анугата, да, то есть желание следовать за Рупой Госвами. И поэтому весь фестиваль он посвящен различным аспектам славы Рупы Госвами. This bhajan says, Yang Kali Rupa Sharirana Dharat. Had Sri Rupa Goswami Pada not appeared, Tam Braj Prema Mahanidhi Kuttadike Kaun Kapat Udhara. Here, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj would say that this Braj Prema, this treasure of this Braj Prema is huge. While Mahaprabhu, he gave Rupa Siksha to Sri Rupa Goswami, he is saying that Paravar Gabir Shunya Bhakti Rasa Sindhu. So we can imagine that how huge it's. Mahaprabhu himself is comparing it with the ocean. This Bhakti Rasa, this Vraja Prem, this is like an ocean. And out of that ocean, only a drop was given to Rupa Goswami. And Rupa Goswami, he has again made entire ocean with that one drop. И этот баджан начинается с Ям Кали Рупа Шарирана, да, Сундар прабху говорит, что Махапрабху, когда назовет Рупе Госвами наставление про яги, он говорит: Рупа, я даю тебе каплю из Пунитана. Рупа Госвами потом берет каплю и делает с ним океан. Tam Braj Prema Mahanidhi Kuttadike Kaun Kapat Udhara. This Braj Prema, Mahaprabhu said it's a ocean, and here in this bhajan, this Sri Madhav Das, he is saying it's like a treasure house, and this treasure house was actually closed. Why it was closed? Because Acharyas previous to Rupa Goswami Pad had described about bhakti, but they did not openly disclosed this Braj Bhakti. Especially bhakti is a ras. People were engaged in Vaidhi Bhakti, but they had no relishment or inclination towards this Braja Bhakti. They would not consider this Bhakti as rasa. Rasa means mellow. И почему здесь говорится, что этот нектар, океан раса, он находился, да, за 7 замками? Потому что раньше, до прихода Махапрабху, и до того, как Рупа Госвами потом по милости Махапрабху, да, раскрыл этот океан расы. И практиковали только Вайди Бхакти, никто не практиковал Рагануду. So, this treasure house, it had 2 doors. And our Param Gurudev Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj would say that these two doors opened by Sri Rupa Goswami Pad and made this treasure house available to ordinary jivas like us. Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махарадж говорит, что у этой сокровищницы 2 двери. Рупа Госвами их открывает и делает для нас доступным океан расы. Though Sri Rupa Goswami Pad wrote a lot of books, but amongst that, what are these 2 petals of the doors? One is Ujjwal Nilmanka and the other one is Bhakti Rasamrasa.
И что это за две двери? Это две книги Рупы Госвами, Бхакти Расамрита Синду и Уджвала Ниламбана. By these two books, he actually made this treasure house of Vraja Prem available to everyone. Через эти две книги Рупа Госвами делает Пакьям Раса доступным для всех. Mahanidhi. Mahanidhi means this is the most secret treasure which was kept by, which was disclosed by Rupa Goswami. Маханидхи значит самое-самое дорогое, самое сокровенное сокровище. Nirakhira hansana pan vidhayana kona prithak kari paya. Like a swan, if you give water and milk mixed to a swan, he will actually differentiate it. So Rupa Goswami Pal has been compared with such an expert swan who extracted out the essence of the scriptures. He was the one who chose the favorable Braj versions of the scriptures which were in favor with Braj Bhakti, and he established this paramount law, in this Parakiya Bhav through his books. И так же, как лебедь, который отделяет молоко от воды, Рупа Госвами, он из всех шастр выделяет самые-самые основные моменты, которые помогают вступать в Раданугу Бхакти, Раджа Бхакти. Vedas, they are unlimited, and anyone, if they will refer to Vedas or the Purans or the scriptures, their inclination will for sure be towards Vedic Bhakti. Веды, они безграничны, у них много наставлений, много предписаний, много запретов. И если человек просто берет, изучает веды, то естественным образом у него складывается тенденция к практике Вайди Бхакти. This Braj Bhakti is not something which is out of Vedas though, but it has been given in a very hidden way, secluded way. И, конечно, Браджа Бхакти тоже присутствует в ведах, но оно там находится очень спрятано. Rupa Goswami Pad especially chose up those points from Vedas and all the other scriptures, and he wrote a lot of books giving references, and he established this Braj Prem. И Рупа Госвами, он как раз выбирает по песчиночкам, да, по капелькам нектар Браджа Бхакти и помещает их в эти книги. Which is why he is compared as a swan. Поэтому его сравнивают с лебедем. Kosav Tyaji Bhaji Vrindavan Kosav Grantha Virachita. Sri Madhavdas says that it was Rupa Goswami Pad who renounced and who came to Sri Vrindavan Dham. If he would not have shown a proper conduct and idol for sadhus, then no one would have practiced it in future. Kosav Tyaji, he left the job of that Muslim king. He was Shri Rupa and Sanatan. Those two were the major ministers in the kingdom. But Rupa Goswami Pad left it and came to Vrindavan Dham. He has shown an idol of a sadhu. И Рупа Мадхавадас в этом баджане говорит, что Рупа Госвами не является высочайший пример садханы, высочайший пример сострадания, потому что для обусловленных душ он оставляет свой пост министра, так же, как и его брат Санатана Госвами, оставляют посты министров и приходят во Вриндаван, совершают баджан, показывают пример. Kosav Tyaji. Tyaji means who could have abandoned, who could have forsake. What did he forsake? He forsake all the material pleasures, the comfort that he had. He in fact forsake the association of Srimad Mahaprabhu. И на самом деле, да, Косава Тьяджи, что он для этого оставил? Он оставил все, не просто материальные посты, богатство, он даже общество Махапрабху ради этого оставляет. Srimad Mahaprabhu himself was present in this material world, and he was doing his pastimes in Jagannath Puri. And it would be Rupa Goswami Pad for sure would have a very strong desire to stay with him. И Махапрабху вот это время, он тоже находится на земле, он находится в Джаганнатхапуре. Конечно, у Рупы Госвами огромное желание быть рядом с Чайтаньей. Sri Advaita Acharya, Srivas Pandit, and all the other associates, when they would associate with Srimad Mahaprabhu, they would stay together with Mahaprabhu in Puri. For sure, other Goswamis, they would also have this desire to stay in association with Mahaprabhu. But Rupa Goswami and all the other 5 Goswamis, they left the association of Mahaprabhu also, especially Rupa and Sanatan. Jiva Goswami and all the other Acharyas, they came to Vrindavan later, but it was Rupa and Sanatan who even left the physical association, though they were with Mahaprabhu all the time, but the physical association also they abandoned, forsake. Из всех наших 6 Госвами, то есть, ну, как бы, да, представляете, Адвайта Ачарья, Шривас Такур,
и другие спутники Махапрабху, они находятся с ним все время, они совершают санкиртана ягу, они переживают непосредственно общение с Шри Махапрабху. И Рупа и Санатана Госвами, они же тоже там были. Но в какой-то момент Махапрабху отправляет в Вриндаван. То есть какое им нужно быть, от чего им нужно отрекаться, да, от собственного счастья, нахождения непосредственно, служения непосредственно Шри Махапрабху. Они оставляют даже это для того, чтобы выполнить его наставление. Maybe we are not able to understand it at this point, but we can have an idea about whenever Gurudev is here. Say suppose Gurudev was here in Russia and we had the chance to physically associate with him. But leaving that association, Gurudev asked us, you better go to that other country, other city and preach there. So to follow the order of Gurudev, if a disciple is leaving his physical association, that would be a biggest tyag, that would be the biggest giving, forsake. То есть это можно, сейчас может сложно оценить, да, какие чувства переполняют Рупу Санатана Госвами, когда они уходят к Махапрабху. Но можно так на себе примерно почувствовать. Представьте, вы с Гурудевом, например, в России, он приехал, он проповедует, идет фестиваль, и вы чувствуете огромный экстаз от этого ощущения этого фестиваля. И Гурудев говорит, нет, прямо сейчас ты должен отправиться в другой город проповедовать. И какую сильную нежелание, какую сильную разлуку уже чувствует ученик. So, which is why Kosavityaji, Bhaji Vrindavan, he left, he renounced everything, came to Vrindavan, performed bhajan. And what kind of bhajan did he perform? Our Shadgoswami Ashtak, it is mentioned, Sankhya Purvak Naam Gan Tibhi, Kala Vasani Krito, Nitra Ahar Vihar Kadi Vijito, Satyant Dino Chayo, Gopi Bhav Rasamritabdi Lahari Kallolum Agnum Hun, Vande Rupa Sanatano Raghuyugo, Shijiva Gopalako, Sankhya Purvak Naam, fixed number of rounds. Fixed number means 3 lakhs every day. Naam, Natibhi. Natibhi means paying obeisances. When we do Jayadhwani, when we sing Jayadhwani, we just complete the entire Jayadhwani and pay obeisances once. But how he would pay, how he would do it? Shri Govardhan Maharaj ki Jai, and then paying obeisances. Again he will get up, Shri Radha Vinod Vihari Ji ki Jai, again paying obeisances. Then get up, then again Shri Navdeep Dham ki Jai, paying obeisances. Get up like this, Natibhi, and he would do it 1,000 times. Sankhya Purvak Naam, Gan, he would sing all the bhajans. Natibhi, Kala Vasani Krito. There was no worry about the time, whether it's day or night. Completely he absorbed in the bhajan and showed a perfect idol for a sadhak. Как Рупа Госвами, да, он оставляет общество читания Махапрабху, и он приходит в врач, и какой он важен там совершает. Как поется в Шадгосвами Аштакам, Санкья Пурва Канамагана Типхи. Да, он установленное число имен повторяет, Трилакха. Он Гана, прославляет Господа непрерывно. И на Типхих значит, что он предлагает Виндават Пранамы. И вот как мы обычно говорим Джайадхани, да, Джай Шигуру Пурами, когда Гиридхари, Гиридхариджи, Джай, прочитываем все Манглачаран, и затем один поклон делаем. А он Шигурхан Ки Джай, Виндават Пранамы, Лавикутхама Ки Джай и так далее, спутники Господа Ки Джай. And Kosab Grantha Virachita, he was the one who wrote a lot of books and made these books available for us. While performing bhajan, the effect of his bhajan was so magical that he would perform bhajan under every tree. One day, one tree, other day, the other tree. He would travel in the entire Braj, and our Gurudev would say that there is no tree in Braj under which Rupa and Sanatan had not performed bhajan. И он пишет очень много писаний о Бхакти. Также, какое, да, отречение он демонстрирует. Каждую ночь он спит под одном деревом. Гурудев говорил, что во Врадже нет дерева, под которым бы не совершал свой важный Рупа Госвами. People say that, oh, Rupa and Sanatan, they might have this thing that they would get attached with that particular place, which is why they travel from one place to another. But that's a very bogus argument. Gurudev would say that under every tree, Sri Radha Krishna has performed a different pastime. So when Rupa and Sanatan would perform bhajan under that tree, that particular pastime will manifest in their heart. И кто-то говорит, иногда такое слышно, что они ночевали под новым деревом каждый день, чтобы не привязываться к месту.
Но Шрила Гурудев говорит, что нет, это неправда. На самом деле под каждым деревом, в каждом месте в Раджа происходит какая-то своя отдельная уникальная лила. Поэтому они, да, медитация этой лили находится именно вот в этом месте. Whenever he would write books and so while sitting under a tree, his book writing was also so magical that when he would write the pastimes of Radha Krishna meeting, then the entire environment will become full of ecstasy and flowers would blossom in the tree. The leaves will also turn very green. The entire environment will become very happy. Когда Рупа Госвами пишет книги о встрече, то вся природа вторит его настроению. Цветы распускаются, листочки зеленые появляются, и все переживают. Whenever he would write the pastimes of separation, then his writing will have so much of effect on the environment itself. All the flowers will then they will unblossom and the leaves will start shedding. Tears will start flowing from the trees. All the chirping of the birds will also stop. Entire mourn. И когда он, наоборот, пишет важные разлуки, то, наоборот, цветочки увядают, листочки страдают, и все как бы затухает. Such type of bhajan, such type of granth writing has been done by Sri Rupa Goswami. It is because of him that now we are able to see Mathura, which is why Sri Madhav Das says, Ko janat Mathura Vrindavan, Ko janat Vrajaniti. That who could have understood the glories of Mathura and Vrindavan if Rupa Goswami would not have disclosed it in front of us. И вот таким образом Рупа Госвами, он пишет свои книги в таком настроении. И дальше Мадхава Дас, он говорит, что он для нас открывает Мадхуру, для нас открывает Вриндавану. Если бы не Рупа Госвами, как бы мы знали тонкости всех этих прав. Ko janat Radha Madhavrati. It is because of Rupa Goswami that one is able to understand this rati of Radha and Madhav. People of this material world, because of the effect of Kali Yuga, started getting so fallen that they would have arguments on the bhakti of Radha and Krishna. They would say that Radha and Krishna, they did not get married, so why worship them together? Similar kind of discussion that happened in Jaipur also when Baldev Bhushan Prabhu had to write entire Govinda Bhashya for it. И да, он описывает нам тонкости отношений, Радхи и Мадхавы. И Кали-юга настолько падшая, что они начинают сомневаться в возвышенном положении Шримати Радхарани. Они говорят, ну, официально Кришна, он же не женился на Шримати Радхи. Зачем на алтаре, почему вместе надо поклоняться? И вот такой спор возник в Галице, недалеко от Джайпура, и по указанию Вишнатха Чакравартипура Балдева Видябушина поехал и установил настоящую сиддханту. So this Radha Madhav Rati, yesterday also we were listening how this Paramar love of Radha Madhav has been very nicely expressed by Jiva Goswami by giving proper philosophical aspect of it as well as the Rasa Vichar. И вчера мы слышали, да, что Джива Госвами, он защитник философии гаудия-вайшнавизма, и он потом, да, по стопам Рупы Госвами, он описывает тоже особенности рати в отношении между Радхой и Jiva Goswami Pad, his books, he especially wrote 6 Sandarbha. And in those 6 Sandarbha, he has described Sambandh, Abhiday and Prayojan. Джива Госвами, он пишет 6 сандарбов, и в них он раскрывает Самбандха, Абхидей и Праyojan. 4 of the Sandarbha, in that he has described Paramatma Sandarbha, Krishna Sandarbha, Tattva Sandarbha and Bhagavad Sandarbha. So in these 4 Sandarbha, he has described about the Sambandha Tattva. Tattva Sandarbha. Krishna, Tattva, Bhagavad. Krishna, Tattva, Bhagavad and Paramatma. Да, в этих 4 сандарбах Рупа Госвами, Параматма Сандарбе, Кришна Самбанде, Татва Самбанде и Бхагават Сандарбе он описывает вот. He described about Sambandha Tattva. Он описывает Самбандха. And then there is Bhakti Sandarbha, in which he is describing about Abhideya, the process. Затем в Бхакти Сандарбе он описывает Абхидею, процесс достижения. And then there is Priti Sandarbha. In Priti Sandarbha, he is describing about the Prayojan, the Paramar love of Radha and Krishna. He has mentioned about him. И в Прити Сандарбе он описывает Праyoджана Татву, отношения Шри Радхи. There is a lot more Madhav Mahotsav, Harinam Vyakran,
And a lot of books are there for written by Shri Goswami. Мадхава Махоцев и другие книги, которые написал Джива Госвами. Guru Shri Rupa Goswami Pad ki, Shri Jiva Goswami Pad ki. This Rupanugatva line is so rare, and especially the contribution of our Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ji is unlimited in preaching this Rupanugatva. Наша линия, да, очень уникальна, и потому что в ней вот есть как раз Рупа Госвами. He is the one who has made this world aware about the glories of Rupa Goswami by organizing festivals like that, by speaking here this melodious katha, and people would at times also speak bad about him. They would comment him saying that Srila Maharaj is speaking all these hidden things of scriptures about Radha and Krishna conjugal pastimes in front of general public without any hesitation. Though Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he denied discussing such topics in front of general mass, but still Maharaj Ji do it. И Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махарадж, он подчеркивает, что мы Рупа Вайшнава, что Рупа Госвами для нас это ключевая личность. Это тот ачарья, которого мы должны изучать, которому мы должны молиться и за которым мы должны идти. И поэтому он устраивает фестиваль, трехдневный фестиваль в Вриндаване, да, на день ухода Рупы Госвами. И он очень много раскрывает тем, причем таких тем, которых Гаудия Вайшнава обычно не раскрывают, за что его иногда и критиковали. He would at times katha, and I will let the world know about these confidential secrets of the scriptures. И Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махарадж говорил, что я все равно буду продолжать рассказывать Расатату, даже если мне придется пойти в ад. Those who have very shallow mentality, they're thinking that such exalted acharyas is not qualified to speak on such topics. И тот, у кого сознание материалистичное, он, конечно, критиковал Шрилу Гурудева, говорил, что нет, он не имеет права говорить об этих темах. Such beautiful pastimes of Radha and Krishna actually looks beautiful, actually appears beautiful when they come out of the lips of such Mahabharata. И лилы Шри Радхи и Кришны, они так очень прекрасны, а они становятся особо прекрасными, когда исходят из уст такого Махабхарата. And especially in Srimad Bhagavatam also it has been mentioned that one should listen to such pastimes from an exalted Vaishnav. This is the biggest sadhan, so as to conquer so as to purify the heart and conquer Maya. В Шримад Бхагаватам говорится, что эти лилы нужно слушать именно братья Вайшнава. Если человек хочет пересечь океан материального существования, то вот именно процесс такой слушать лилы братья Вайшнава. When Sri Shukdev Goswami was singing Sri Ras in front of Sri Parikshit Maharaj, there were a lot of karmis and there were a lot of other sadhus, yogis also present in the assembly. So one may also challenge Shukdev Goswami that why did he spoke that in front of that general mass? Поэтому такой же вызов можно бросить Шукадеву Госвами. Почему он раскрыл эти все лилы Кришны, Раджа лилу на собрании в Нивишаране, когда там собрались икары, гьяни, йоги. When exalted personalities, Tejiya Shamna Doshaya Vanye Yathoyata. In this shloka, Sri Shukdev Goswami at the end of Ras Panchadhyay says that Tejiya Sham, those who are exalted personality, for them there is no fault. Like Shankarji, since he is qualified, he possesses the power enough, he in fact drunk the poison and nothing happened to him. But any random person will try to do that, he's going to die. В шастрах говорится, что да, не нужно подражать высоким личностям, но высокие личности, возвышенные личности могут это делать. Так же, как Господь Шива, он может себе позволить выпить океан яда, и с ним ничего не происходит. So this Braj Prem is the greatest goal which has been given by Srila Gurudev. Поэтому мы обладаем уникальным сокровищем описанием Браджа Премы, который дал нам Шрила Гурудев. And Srimad Bhagavatam glorifies this Braj Prem in the best way. И Шримад Бхагаватам прославляет больше всего, прославляет Браджа. Especially the 10th canto of Srimad Bhagavatam is showcase the Braj pastimes. И особенно 10-я песня Бхагаватам посвящена лилам Браджа. So we will try to listen for these 2 days the pastimes of 10th canto and also some Siddhanta along with it.
И в эти 2 дня мы постараемся послушать лилы из 10-й песни и сикханты, кто в них заключается. Especially the Braj Preeti or this amorous pastimes of Radha and Krishna. This was what Vedvyasji was instructed by Naradji to explain in Srimad Bhagavatam. When Naradji came to Vedvyasji, he instructed him to write about the pastimes of Krishna specifically. И когда, помните, когда Ведвьяс, он был удовлетворен, что записал Веды, то Нарада не приходит к нему и говорит: я знаю причину твоего удовлетворения, ты должен написать Лилы Кришны Бхараджа. Anugrahaya bhaktana manusham tarum ashrita bhajate tvadrashi krida ya shrutva tatparo bhave. In this shloka, Sri Shukdev Goswami is saying that Lord performed all these pastimes, these sweet pastimes, human-like pastimes. Why? Bhajate tvadrashi krida ya shrutva tatparo bhave. So as to attract the devotees. The heart of the devotees should always roam in all these pastimes, sweet pastimes of mine, which is why I perform this amorous pastimes, Krishna says. И в Шримад Бхагаватам говорится, да, что Шукадев Госвами описывает, почему Кришна, он являет эти лилы. Он говорит шлоку, он говорит нам, для того, чтобы привлечь сердца обусловленных душ к повествованию о Господе. Господь приходит и являет эти лилы. Now the question may come up that when Vedvyasji was instructed to write the pastimes of Krishna, why did he do it in the 10th canto? Why not the initial 9 cantos? Вопрос возникает: хорошо, если смысл Шримад Бхагаватам прославить Враджа Лилу, почему тогда он только в 10-й песне, почему не во всем Шримад Бхагаватам? If in the beginning 9 cantos, from 1st canto to the 9th canto, he is actually describing Krishna, who is the supreme personality of Godhead, but acting as human-like pastimes, which are in the 10th canto. И первые 10 песен они посвящены тому, чтобы установить идею, что Кришна Верховный Господь, что это не какой-то мирской персонаж, мистик, йог, это Верховный Господь. The pastimes are human-like, but that does not make Krishna an ordinary human. И, конечно, он играет лилы, как бы, да, человекоподобные, но это не значит, что он сам человек. Which is why Vedvyasji described it's the same Krishna who took nursing form and completely killed Hiranyakashipu. It's the same Krishna who took a small form of a dwarf Brahman and he cheated Bali Maharaj. It's the same Krishna who took Matsya avatar and he delivered the Vedas. It's the same Krishna who took Buddha avatar and he did different pastimes. It's the same Krishna who took Rama avatar, different incarnations. To explain that Krishna, the extreme personality, he wrote these 9 cantos, and then how he is controlled by the devotees, by the love, the devotion of the devotees, he is completely controlled. That is explained in 10th. И поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, сначала описываются различные аватары Кришны, да, когда он приходит как Нарисимха и убивает Хираньякашипу, когда он приходит как Вамана и убивает Бали Махараджа, обманывает Бали Махараджа, Матсья аватар спасает Веды, когда он приходит как Рама аватар, тоже побеждает Равану. И поэтому все это, чтобы установить этот аспект Айшварии, установить основу Сампандагьяны. И в конце Шримад Бхагаватам говорится, что вот он, Верховный Господь, повелитель всех миров, он контролируется любовью своих. Though Krishna, he has expressed, Sri Vedvyasji, he has written about these pastimes in previous cantos also, but in a hidden way. And especially this Braj Prem and the topmost amongst Braj Prem, this Shringar Ras, the foundation base of it is seen in previous cantos also. И на самом деле видно, на самом деле, да, даже с первых шлок Шримад Бхагаватам, Райска Вайшнав, он видит, что Враджа Бхава у нас заключена по капелькам, в каждой шлоке. So, especially the shlokas of Vritrasur, the conversation between Uddhava and Krishna in the 3rd canto, all these places, Vedvyasji has hinted about the Braj Prem. И особенно молитвы Ритрасуры, либо когда Господь Кришна рассказывает Удаве в 11-й песне, у них больше всего ссылок на Враджа Бхаву. Gurudev Shri Srimad Bhakti Vedanta Shri Narayana Goswami Maharaji, he would say that the prayers of Vritrasur, those 4 shlokas, everyone should remember it, and these should be like the Kantahar of Vaishnava.
И Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж говорил, что вот есть 4 главные шлоки, которые произносят Вритрасур, и мы должны выучить их и медитировать. I'll speak very little about the Vitrasur pastime also, then we will move to the 10th canto. Я хочу немного вот эту тему затронуть, это когда важно, молитву Вритрасуры, и затем мы перейдем к 10-й песне. You must have heard the story of Vitrasur, right? Наверное, наверняка вы уже слышали эту лилу о Вритрасуре. Mm-hmm. Yes. Слышали, да? So Vitrasur, he was a king earlier, Raja Chitraketu. How he got the he got the benediction of a son, then the son was killed by the wives. All this story you can just explain in short. And then how it was Devi Parvati who cursed Sri Chitraketu Maharaj, and he had to come in the life of a demon. But even when he became a demon, he still did not forgot the bhakti which he had from the previous life. So Sridhar Swami Pad in the commentary, he don't want to address Vritrasur as Asur. He don't want to address him as demon. He is saying Srimad Vitra. И вот Вритрасура, да, в прошлой жизни он был царем Читракеты Махараджа. Но однажды, когда он пошутил над Шивой, сказал, что когда он видел, что Парвати находится у него на коленях, когда Шива рассказывает Бхагаватам, он отметил это, и Шива все это легко принял, но Парвати обиделась, и она прокляла Читракету Махараджа, тот принял это проклятие, и вот в следующей жизни он рождается демоном Вритрасуром. Но в комментарии Шридар Свами он не называет его Вритрасур, он называет его Srimad Vritra. Шримад Vritrasur. So remove the Asur part and he says Srimad. He is addressing Srimad. Да, он обращается Шримад. And this story, this you spoke the story, right? Very brief how he how Parvati cursed, and then he had to come to the life of her. So, okay, I'll speak a little bit. Aditi, she gave birth to 12 Aditya. Адити, она дала рождение 12 Адити. So, amongst that 12 Aditya, one is Twashta Rishi. Один из них это Твашта Риши. And Twashta Rishi, he had, his son was Sri Vishwarup. И у него был сын Вишварупа. And once what happened, Indra, when he became the king of the heaven, he, along with his associates, he was enjoying in heaven. He was drinking somaras, and there were a lot of apsaras dancing. So at that moment, Sri Brahaspati ji came. И однажды Индра, когда он наслаждался в раю, он пил Самарасу, то пришел Брихаспати. Brihaspati is the guru, and when someone Gurudev comes, then you must stand up, you must welcome him properly. Ну и когда Брихаспати, это учитель полубогов, он когда понятно заходит, нужно как-то приветствовать, хотя бы встать. Indra thought that Gurudev even don't know the right time to come at my place. А Индра подумал, ну, Гурудев, он даже не знает правильное время, когда приходить. I am enjoying here with my associates, and there are apsaras dancing, and Gurudev had to come at this very time. Я тут, понимаете, наслаждаюсь апсарами, и Гурудев сейчас приходит. Oh, I have to again stand up, and the entire this enjoyment will be finished. И я должен сейчас встать, выразить почтение, и вот вся эта вот нотка наслаждения, вся она рассеется. So he ignored Gurudev. И он проигнорировал Гурудева. Gurudev realized it. Гурудев понял, конечно. And he, when you actually disrespect Vaishnav, when you disrespect Gurudev, then you will fall down from your place. И когда человек совершает гуру-аппарат, когда он не указывает положение гуру, то он падает с своего положения. So as a result of that, he was bound to fall down from heavenly. И как результат он должен был упасть с райских планет. Later he approached Brahmaji, and Brahmaji asked him to go to Vishwarup. И когда он обратился к Брахме, Господу Брахме за помощью, тот посоветовал ему идти к Вишварупе. They approached Vishwarup for the Siksha of this Narayana Kavach. И он попросил Вишварупу дать ему Нараяна Кавачу. So, by the knowledge of Narayana Kavach, they again got their Indra Padvi back. И получив от него Нараяна Кавачу, он обратно обрел пост Индры. When Vishwarup was actually doing this Ahuti, he was doing Yagya, and he was doing Ahuti in
by Narayan Kavach. Since he is established in this Narayan Kavach, there is a huge explanation. But the teaching here says that Yathek Atmanubhavanam Vikalpa Rahito Swayam. That it's Narayan who has manifested in different forms. So he had this samabhav. He would not. There would be no partiality in his behavior. So when he was doing yagya, since his maternal side is from the demon, he was also doing ahuti of some of the demons and for the demigods also. И так как Вишваруп, он был, когда он реализован был в этой мантре, и когда он читал Нараяна Кавач, предлагал Ахути в жертвенный костер, то он часть Ахути предлагал демонам, потому что, так как говорится, что Нараян, он одинаково относится и к богам, и к демонам. И так как Вишваруп по материнской линии у него родственные демоны, он как бы по богам ягод по просьбе Индры делает, и часть демонов тоже. Indra became angry looking at that. Индра очень разозлился, увидев. Oh, he is our Purohit, our priest. We will give him dakshina, and he is doing ahuti for demons. Индра говорит, как так? Мы же, как бы, мы даем ему пожертвования, и он наш священник, он наш Пурахит, а он нашим богам предлагает благословение. So he cut the head of Purohit. И он Vishwarup. убил Вишварупа, срезал голову. So those are Bhaktivedanta Swami Maharaji in the commentary says that those by performing fruitive activities, pious activities, and want to go to heavenly planets become Indra. This is the condition of Indra, one must imagine. И Свами Махарадж в комментарии говорит, что ну вот посмотрите, как действует Индра. Вот если вы хотите отправиться в рай, тем более стать там царем рая, то вот посмотрите, вот каков он Индра. A lot of times he has been kicked out from the Indra position. Много раз его выгоняли с его поста Индры. Sometimes he also had to become a pig. Иногда он даже попадает в тело Eating his food. свиньи и питается испражнениями. Sometimes demons attack him. There is always a fear which he has to bear with. Иногда нападают демоны, постоянно живет в страхе. So when Indra cut the head of Vishwarup, his father, Twashta Rishi, he became very angry. И когда Индра отрезал голову Вишварупу, его отец, Тваштха Риши, он был очень зол. Twashta Rishi then performed a yagya where he wanted to give birth to a demon who could kill Indra. И Тваштха Риши, он решил провести ягу, чтобы появился демон, который убьет Индру. But because of the wrong pronunciation of the mantra, a demon took birth who will be killed by Indra. Но из-за того, что он неправильно произнес мантру, то получилось наоборот, родился тот, кого убьет Индра. So this mantra pronunciation also affects a lot. Поэтому важно правильно произносить мантру, они имеют очень сильное влияние. He wanted to say Indra Shatru Vivardhaswa, but the ups and downs in the mantra while chanting the mantra, because of the fault in that, Indra Shatru Vivardhaswa, he wanted to say this so that the demon will come who will kill Indra. But instead of that, a demon took birth who will be killed by him. Он хотел сказать Индра Шатру Вивардхасва, что значит, что должен появиться демон, который убьет Индру. Но из-за того, что неправильно произнес интонацию, подчеркнул интонации, то получилось, что должен родиться тот, кого убьет Индра. So here Bhaktivedanta Swami Maharaji again saying that one should have firm faith on Mahamantra rather than searching for other difficult mantras who have prescribed rules and protocols to follow. Поэтому Свами Махарадж говорит, что надо иметь сильную веру и уважение к Махамантре, потому что она не принимает правил предписания. Sometimes we chant this Hare Krishna Mahamantra, and since Mahaprabhu has not kept any protocols or rules for this, we think that, oh, this mantra might not work properly. Let's go to Gurudev and ask for some special mantra. И человек думает иногда, что ну, Махамантра никаких тебе правил, предписаний, когда ходишь, повторяй, и вроде как повторяй, ничего не происходит. И он приходит к Гурудеву и просит другую мантру, какую-то более действенную. But Swami Maharaj here is saying that no, this Mahamantra, this is given by Srimad Mahaprabhu. Mahaprabhu says, Prabhu bole kahi naam ehi Mahamantra, iha sabe giya sab kariya nirbandha. Iha hoite sarva siddhi haive sabar, sarvakshan bolo ite vidhai.
Here, И на самом деле Сами Махарадж говорит, что Махамантру дает сам Шри Чайтанья Махапрабху. and Mahaprabhu says that I have given you this Maha Mantra. Sarvakshan bolo ite vidhi nahi aat. You should chant it. Nirbandha. Nirbandha means fixed number of rounds daily one should perform without any miss. И Махапрабху говорит, я даю тебе эту Махамантру, ты должен повторять ее нирванно, следуя определенным правилам предписания. Главное, должен это делать стабильно. This Maha Mantra is like a prayer which we are doing from the heart to glorify Krishna. Ты должен это делать без перерыва, без упущений, без пропусков. И эта Махамантра, она может дать самого Кришну. When we chant Hare Krishna, we actually calling out for Krishna that how fallen I am trapped in this material world, completely drowned in this material ocean. Oh, without your mercy, I cannot be delivered. И человек, повторяя Махамантру, он обращается к Верховному Господу Шри Кришне и говорит: Господь, без Твоей милости я не могу никак продвинуться на духовном пути, потому что я настолько падший, погрязший в людском мире. Mahaprabhu, which is why he says Nirbandha. Nirbandha means fixed number of rounds daily. And then in the next line he says, Iha hoite sarva siddhi hoive sabar. Sarva siddhi means you will also get Krishna praying. You can attain that Golok Vrindavan Dham just by this Mahamantra. Махапрабху говорит, поэтому важно повторять эту мантру, как она может дать высшее сокровище, высшую прему, надо повторять ее без пропусков. И Sarva siddhi. Iha hoite sarva siddhi hoive sabar. И какой-то Сарва Сидхи, она дарует все совершенства. So, Sarva siddhi means Krishna prema, Golok Vrindavan Dham. И высшее совершенство Кришна према. In the commentary Prabhupada says. Прабхупад в комментарии уточняет. Because the Nam is like Chintamani, it can give you anything, whatever you desire, but Sarva Siddhi means the topmost goal. И говорится, что Кришна Махамантра это как Чинтамани, выполнять любое желание. И самое высшее, что можно обрести, это Кришна према. And Sarvakshan bolo ite vidhi nahi aat. Sarvakshan means every moment you can chant this Krishna. There is no proper vidhi, no proper protocols or rules. И говорится, что Сарвакша, ты можешь это святое имя повторять в любом месте, в любое время, в любых обстоятельствах. Which is why here what happened? Vritrasur, he took birth, and since he took birth from the yagya, it was Twasta Rishi doing the yagya, so it's actually his own son. И Вритрасуру, как раз вот Вритрасуру появляется эта яги. И так как Тваштха Риши, он совершал ее, то получается Вритрасур его сын. And Vritrasur, he went to fight with Indra. Indra came on his elephant with a vajra. And this vajra was prepared by the bones of another rishi. И когда Вритрасур вышел сражаться с Индрой, то Индра, он появился на своем слоне, Рвати, и у него была ваджра, да, молния, которую он получил как благословение другого Риши. The demigods, they are so selfish to fulfill their motives that they did not even hesitate to ask for the bones of a rishi. И полубоги, они иногда такой эгоизм проявляют, такую гордыню, что они даже пренебрегают и не просят благословения у Риши. They went to the rishi and asked for their bones. So the rishi said, how can I myself kill me? Better you ask a cow. The cow will, you apply honey on my body, the cow will lick my body, and slowly and gradually all the mass will just go away and the bones will be there. So better you use the bones and make the vajra. Okay. So demigods, Vritrasur, he took birth from the yagya and he was very powerful. So it was impossible for the demigod to kill Vritrasur. So someone suggested that you should better go to the rishi. I'm actually missing the name. So that rishi, his bones, since he is brahmachari from the very birth, and his bones possess a lot of power of all the sadhan bhajan that he has done. So you should go and if you use the vajra, the weapon which is made of the bones of that rishi, that can only kill Vritrasur. И Вритрасур, так он появился из яги, то он был очень могущественным.
И Индра, он боялся с ним сражаться. Когда он узнал, что вот есть Риши, забыл, выскочило имя этого Риши, он очень серьезную аскезу держал. И поэтому, если из его костей сделать оружие, ваджу, то тогда он может убить Вритрасура. And demigods approached the rishi and said that we would need your bones. They initially glorified a lot. When you need something from someone, then you glorify that person. So initially they said very sweet words, but the rishi was aware they have come with a purpose. So rishi asked, what do you want? Then they said, we would need your bones. So the rishi said that, okay, I will apply honey on my entire body, and you bring a cow. When the cow, it will start licking my body, then the entire skin and the flesh will go slowly. You must have, those who have got the touch of the tongue of cow, it's very hard, very harsh, crushed like a sandpaper. It's not soft. So when the cow, it will start licking, slowly and gradually the skin removed, the flesh, and then lastly the body, the bones were left. So demigods, they collected the bones of that rishi and made the. И тогда полубоги, они пришли к этому Риши и начали его прославлять, всячески хвалу возносить ему. И он понял сразу, что что-то не то, что-то они хотят от него. Он спросил, что же вам нужно. Они говорят, на самом деле нам нужны твои кости. Он говорит, ну хорошо. It was the Dichi Rishi. The Dichi Rishi. Он сказал, да хорошо, несите мед на мое тело и брейте корову. Она будет постепенно слизывать, и она постепенно слижет кожу, всю плоть, и останутся только кости. Потому что язык коровы не такой, как наш дач. So we can imagine that how selfish these demigods are. For their own purpose, they even sacrifice the life of a rishi, a sage, who was performing bhajan the entire life. They didn't even hesitated in asking for the bones for the life of a person. И посмотрите, такой эгоизм полубоги проявляют, им как бы не жалко Ришу, вот он совершает баджан всю жизнь, а они приходят для того, чтобы оружие сделать против Вритрасура, они заставляют его пожертвовать своей жизнью. So the Rishi, he sacrificed his life, bones were given, the weapon was made, and then Indra started fighting with Vritrasura. Так или иначе, Дадичи Риши, он жертвует им свои кости, полубоги делают из них оружие, и Индра выходит сражаться с Вритрасурой. So it's in the battlefield, the arena where all the soldiers are fighting, the demons are fighting with the demigods, and Indra especially fighting with Vritrasura. И это на поле боя, когда сражаются полубоги и демоны, то Индра выходит персонально сражаться с Вритрасурой. And in that kind of environment, it's really impossible, in fact, very difficult, or in fact, impossible to remember God. И на поле боя в такой обстановке не то, что сложно, а невозможно помнить о Господе. We usually come here for satsang, we are sitting here, we are trying to sing kirtan, and even in this perfect ambience, we are not able to remember God. Is it possible to remember God in the battlefield? Мы приходим на садхусангу и пытаемся погружаться в память святых имен, и то это сложно. А представьте, насколько это сложно на поле боя. So Vritrasura, but he started remembering in the battlefield. He had Indra in front of him, and he is saying that, "Oh Indra, for sure I am going to kill you today." Но Вритрасур, он помнит о Господе, и он говорит Индре, Индра, я убью тебя сегодня, точно. You killed my brother, you killed your guru, you killed a Brahman. Ты убил моего брата, ты убил своего гуру, ты убил Брамана. So you have committed a lot of sins. I am going to kill you for sure, and in this battlefield for sure I will be the winner. Ты совершил много грехов, поэтому ты слаб, и поэтому я легко убью тебя. It could be a possibility that you may also win, but because I think my Lord Himself is in your side, and He is standing behind you, and He wants to help you. Ну, конечно, я допускаю, что ты можешь победить, потому что сам Господь на твоей стороне стоит, сам мой Господь стоит на твоей стороне, поэтому ты можешь победить. So Vritrasura in the battlefield, he is witnessing Lord. He had darshan of Lord, and he wanted to glorify. He said that, "Oh Indra, you better keep your elephant a little aside, so that I can have the complete darshan of my Lord." И Вритрасур, он видит Господа на поле боя, он говорит, Индра, пожалуйста, слона своего отодвинь, чтобы он не заслонял на моего Господа.
He said, and Indra looking at those statements, hearing those statements of Vritrasur with his 1,000 eyes, he is looking here and there. Where is Lord? А Индра тысячу своими глазами смотрит по сторонам, где же Господь? So for a devotee, Lord is omnipresent. He is a very Shuddha Bhakta, a very pure devotee of Lord, which is why he had darshan of Lord in the battlefield. Vritrasur чистый преданный, и для чистого преданного Господь повсюду, видит Господа повсюду. And at that time, in the battlefield, where everyone's mood is either kill or die. With that mood, everyone fights. In the battlefield, you must have this war going on anyway in Ukraine, Russia. So how the soldiers they fight with only one motive, either kill or die. But in that battlefield, Vritrasur remembered Lord and did very beautiful stuti. И на поле боя очень сложно помнить себя Господи, потому что солдата на поле боя у него только как бы две программы в голове, либо убить врага, либо самому быть убитым. Поэтому все мысли на этом сосредоточены. Ну и потому что сейчас мы видим, что тоже войны, Россия тоже она участвует. Поэтому нет там как бы, как сказать, спокойствия ума. So Vritrasur, he had sung 4 shlokas, and we will listen to the explanation of it. It's time, but let's start the first shlok. Vritrasur says, Aham Hare Tav Pad Ek Moola, Jai Shri Radha Krishna Yugal Kishore Ki Jai, Sachinandan Gaur Hari Ki Jai. Vritrasur says, Aham Hare Tav Pad Ek Moola, Dasanudasa Bhavitasmi Bhuya. Manas Mareta Shupatir Gunaste Gnit Vak Karma Karotu Kaya. In the first shlok, he starts the glorification and he begins with the glorification of devotees. Though he is glorifying Lord, it's the Lord who is standing in front of him. But he is not glorifying Lord directly. He is glorifying the devotees of Lord. He says that Aham Hare Tav Padek Moola. Oh Lord, in your lotus feet, I just have one request. What? Dasanu Dasa Bhavitasmi Bhuya. Whenever, if you actually want to give me some boon, then I would ask you that you make the servant of your servant. И Vritrasur, он начинает, да, эти четыре шлоки. Первый из них он начинает Ахам Харе, он возносит славу Господу. Но по сути он просит на него садхусана, то есть он прославляет преданных. So these 4 shlokas have the swarup of pure bhakti mentioned in this, and Vritrasur here he want to hint that pure bhakti, Shuddha bhakti, cannot start without the association of devotees. So it's the devotee bhaktya sanjatya bhakti. This is the shlok, I don't remember the complete shlok, wherein it says that only a person who has bhakti in his heart can give bhakti to others. It's like a communicable disease. Coronavirus, which affects the person who come in contact will be affected. So here Vritrasur he is trying to hint that Dasanu Dasa Bhavitasmi Bhuya. I want to become the servant of your servant of your servant. И в этих шлоках, да, то есть он говорит: о Господь, у меня к тебе одна просьба. И он выражает эту просьбу, да, через все молитвы видно, что он просит о чистом бхакти. Но он сразу говорит, что чистая бхакти без благословения твоего чистого преданного невозможно. И шлока, в которой говорится, что бхактя санджайта бхактя, то есть бхакти приходит из бхакти. Только тот, у кого есть бхакти, может передать тебе бхакти. И Сундар Гопал говорит, что это как это, непосредственный контакт нужно войти, чтобы заразиться, вот как там коронавирусом, например, да? Также и бхакти, чтобы заразиться, нужно непосредственный контакт с чистым преданным. So when he says Dasan, Pujariji is Pujariji. Shall we finish? Заканчиваем. Okay, it's a long explanation. Maybe we'll listen tomorrow to the complete explanation. But very beautiful commentary. Shri Vishwanath Chandra Thakur in the commentary is describing why he don't want to become the Das, why Dasanu Das, why don't want to become the direct servant of Lord, why he is designed to become the servant of the servant of the servant, and then how he want to engage his senses. Grinit, Vak, Karma, Karotu, Kaya. All this, every word has been described by Chakravarti Park very beautiful. We will maybe try to listen this tomorrow.
И тогда сегодня мы давайте на этом остановимся, а в следующий раз мы послушаем комментарии Шначи Такура, в которых он описывает, почему он просит именно не просто да слугой быть, а слугой слуги, даса анудаса. И как он просит помощи Господа задействовать в служении преданному свою речь, свой ум и свое тело. Okay. Today, let's do Aarti for now. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Gaur.